Right. අපි කතා කරන්නේ බලන්න question number 30 and 31 are based on the following balanced equation relating to the complete combustions of ethene. හරි. දැන් මෙතන චුටි දෙයක් කියනවනේ අද දරුවෝ ඉන්නවනම් අපි කතා කරන්නේ 2019 නෙමෙයි. ඔව් 19 නේ. Yeah, 2019 O level MCQ. Right? So already we have discussed the 29th question. Right? අපි මේ වෙනකොට ප්‍රශ්න 29ක් complete කරලා තියෙන්නේ. Already we completed 29. Right? Only we have remaining 10 more questions. Right? මේක කතා කරලා අපි යනවා essay එකක් කතා කරන්න. 20 21 paper එකක් කතා කරන්න plan කරන් ඉන්නවා. ඒක අද නැත්තම් හිත අනිවාර්යෙන් discuss වෙනවා. Right, so question number 30 to 31 are based on the following balanced equations relations to the complete combustions of the ethene. What is the mass of water formed when the 1 moles of ethene is subjected to complete the combustion? So tell me what is the answer. Anyone who taken the answer? What should be the answer? Right, what is the answer? The answer should be that answer is tell that with the third we'll see that. අනිත් අයගේ answer එක දාන්න බලන්න සාකි. මොකද හිතෙන්නේ? සෙනා නිපුන් for the 30. Right, මෙතන අහනවා what is the mass of water when the 1 moles of ethene, right, C2H4 plus O2 form 2CO2 plus 2H2O. That is the reaction. Right? That is the chemical reaction. So you know that ethene, what is the mass of water formed when 1 moles of ethene? Here you know that the 1 mole, when reacted 1 moles of ethene, according to the stoichiometric ratio of this balanced chemical reaction, you can see that it's received the 2 moles of water. Right? When reacted, 1 moles of ethene, mole එකක් react කරනකොට මෙතනින් water molecules දෙකක් හම්. Right? එහෙනම් the amount of water is can obtain when reacted 1 moles of ethene is 2 moles. You know the relative molecular mass of water is 18. Right? And 2 times to 18. You can take the mass of the water 36 grams. ඉතින් මේක මතක නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ moles equal mass over molar mass formula එක use කරන්න. Molar mass of water කීයද එන්නේ? 1 into 2 plus 16 H2O නේ. එතකොට මෙතනට එනවා 18 grams per mole. right, දැන් මොකද්ද කරේ? m subject කරා n into m කරා. එතකොට n කියන්නේ 2 mole into 18 එතකොට 36 grams. That's the answer. මේක හරි lazy ඇති දෙයක් නෑ. very lazy ළමයි මේවා. හරි lazy. ඇති දෙයක්. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට what is the correct energy level diagram for the complete combustion of ethene? What is the correct energy level diagram? Right. What is the type of this reaction? Whether it is exothermic or endothermic? What do you think? Is it exothermic or endothermic? What's your answer? Make a exothermic ekakda endothermic ekakda. That means while exothermic. Why do we tell that, Andrew, whether it's exothermic? Can you tell that? Can it's a combustion, but every combustion, it's a combustion. That's right. So anyway, the reason for the exothermic, you know that whether the energy of the reactant should be higher than to the energy of the product.
Therefore, you know that simple substances are formed, carbon dioxide and water, right? So then, while occurring this reaction, then energy are released to the environment from that system. That's why we call it as that is the exothermic reaction. Reactant වල energy එක වැඩි, product වලට energy එක release කරනවා. And that's why we call it as exothermic. So then when you are drawing the balance equations, when you are drawing the energy charts of the exothermic reaction, right, you know that whether the energy of the reactant should be there on the upper level. Make any මෙහෙමනේ. Right, එතකොට energy එක තියෙනවනේ උඩි reactant. So then C2H4 plus O2. Reactant should be T2CO2 plus 2H2O. Right? That should be the reaction. The arrow should be there to the down. Now බලන්නකො මේ answers වලින් first එක අයින් කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක් නේද? හරි arrow එක දිහා බලපුවා. ඊළඟ third එක අයින් කරන්න පුළුවන්. fourth එකත් අයින් කරනවා right? fourth එකේ reactant and product change එක. එහෙනම් correct answer එක මොකක්ද? What is it? What is the correct answer for this one? For the 31? Yeah, the second answer. Second is correct. Right. एक प्रश्न नहीं है इधर. बोलक नहीं. Okay. Good. Andrew, प्रश्न है दोनों. For the second answer, do you have any questions? No. Good. There's a greater chance to maintain swimming in the water with gas bubble at base of the water falls down. What is the reason for? Right. What is the answer? බලන්න ඕගොල්ලෝගේ උත්තරයක් මේකට දාන්න බලන්න. 32. Yeah, the second one. There is a greater chance for man swimming in water with gas bubble at the base of the water falls down. Alright. The reason that you know that increase the upthrust exerted by the water. Right. Make a වැරදිනේ පුතාලා. Right. Upthrust exerted වෙනවා. So what will happen? The man should be easily come up. Right. මේක සාමාන්‍යයෙන් දියාලි පාමුල වල වෙන හුඟක් ලාට බිලි ගන්නවා කියන්නේ කතාව. මිනිස්සු කියන්නේ ඒක. Right. Decrease the upthrust exerted by the water. Right. Due to the water, the upthrust is decreases. Dissolving the greater amount of gas in water. Decrease the temperature of water. Right. The more suitable answer is second one. Why? Because due to the gas content, right? So the upthrust exerted by water is decreases. මේ water වලින් exerted වෙන upthrust එක අඩු වෙනවා. ඒකයි මේකේ කතන්දරය. ඒකට answer එක මේකට එන්නේ second answer. Second එක තමයි අපිට correct answer එක විදිහට select කරන්න. When the sound wave emitted by the loudspeaker propagate through air is frequency decrease, velocity decrease, wavelength decrease, amplitude decreases. මොකක්ද answer එක? When the sound waves emitted by loudspeaker propagate through air. මොකක්ද change වෙන factor එක? Nippon is tell that whether wavelength decreases. Yeah, Andrew is tell that amplitude is decreases. Sound waves emitted by loudspeaker propagate through air is frequency the same known. Velocity decrease nani same way again velocity is make it වෙන්නේ මොකද amplitude එක විතරයි decrease වෙන right amplitude
the amplitude of the sound is decreases. Wavelength should be the same, right? Wavelength එක මේ බලන්න v equal f lambda. හරි. එතකොට හිතන්නකෝ v constant නම් frequency එකක් constant නම් අනිවාර්යෙන් wavelength එක constant වෙනවම තමයි. නම් මේකේ amplitude එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ තමයි. fourth one. මට අංකලා මේක කතා කරනවා පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Why is a limestone is addressed to blast furnace during the iron extraction? හරි iron extraction එකේදී limestone දාන්න හේතුව මොකක්ද? Third one, to remove the certain impurities of iron ore. or මේ limestone calcium carbonate. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා by calcium carbonate reacted it is form calcium oxide and carbon dioxide. These calcium oxide, right? These calcium oxide lamai react with impurities present in the 34. Yeah, right. එතකොට present in here, what are they? Calcium silicate and aluminate and silicate. එතකොට මේවා මොකක් වෙනවද? React with the calcium oxide. Right, මේගොල්ලෝ calcium oxide එක react කරලා මොනවද හදන්නේ තමයි. හරි. ඔක ion extraction process එක තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ textbook එකේ. හරි. Page number 101. හරි මේකේ තියෙනවා silica is available as impurities and other thing is alumina. Silica and alumina. Right? Silica කියන්නේ මොනවද? මේක තමයි reaction එක. ඒතකොට calcium carbonate decompose වෙනවා මේක. Right? Decomposition reaction එකක් කළා මේකේ තියෙන silica SiO2 we call as SiO2 right. SiO2 reacted with CaO form as a calcium silicate CaSiO3 right, we call as calcium silicate. And the Al2O3 react with calcium oxide form CaAl2O4. Those things we call as slag. Right? These things we call as a slag. Slag is formed during the process extraction of iron as a impurities. Right? මේවා impurities විදියට තමයි හදන්නේ. From the blast furnace you can obtain separately you can obtain separately these slag. You can separate this slag during happening this process. මේ process එක යනකොට slag එක අයින් කරපු පැහැදිලිද පුතා? slag එක මෙතනින් අයින් කරන්න. Right? එතකොට why do we need a limestone? Because that to remove the impurities. එහෙනම් answer එක මේකට බලන්න මොකද්ද correct answer එක කියලා. Correct answer එක තමයි to remove the certain impurities in the iron ore. Right. Right. What is the idea? Okay, let's go to the next question. Which of the following has the greatest effect on the ozone layer? 34. Ozone layer deflection. Very easy question. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ CFC gases can chlorofluorocarbon. Right? Chlorofluorocarbon gas is chlorofluorocarbon CFC. CFC is mainly affected for the defect of the ozone. You know that. For the 35 questions should be the answer one. Right, good. The second one, what is the true statement about neon 3010 atoms and 2311 sodium ion? Right, what is the true statement about neon and sodium ion? You can see that very easy question.
right ගන්න බලන්න මේකට ආන්සර් එක. මේ වගේ ප්‍රශ්න හරි ලේසි. නමුත් මේවා අමාරු කරගන්න දරුවෝ ඉන්න ඕන තරම්. Oh, one. Nipunis tell that with a one. We'll see that. Good. Number of electron and electron in both is equal. Right. මේ බලන්න question එක neon. Neon mass number is 20 and the atomic number is 10. And you have provided sodium plus iron. Sodium plus iron is 23 and 11. Right. We'll see the one by one the answer. What are the answers you have provided? The number of electron in both is equal. What do you think about? How do we take the electrons? You know that here, left hand side top corner normally we write as a standard notation is a mass number, and the bottom corner is we write as an atomic number. The neutral state number of the atomic number is represented by the number of protons present in the atom. So therefore, in neon, the amount of protons available in 10, right? Proton is in neon P is 10. Right? So electrons also 10. Electrons also available in 10. Right? You come to the next question. How many amount of proton is present in sodium ion? P is 11. E also 11 or different. What do you think about? Electron ගාන සමානයිද ළමයි වෙනස්ද? මොකද හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ? Is it same or not? Huh? Yeah, what do you think? Yeah, it's different, right? So why? Because it's a Na plus ion, no? So then it's 10. Na plus mean, you know that they are removing of electron. Due to the removing of electron, the sodium is become positive charge. Right? What will happen to the gaining of electron? Due to the gaining of electron, it's become the negative charge. The example, the best example is here. Sodium electron remove the sodium is got into positive charge. Why? More positive amount එක වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මේකේ answer එක අපිට දැක්ක ගමන් පේනවා මේක අනිත් බලන්න ඕනේ නැත්නම් what is it? The number of electron is both equal. Electronic equal වෙනවා. අපි බලමු නැත්නම් number of proton in both is equal. Proton equal බලන්න. Here neon is available 10 proton and the sodium is 11 proton. So it's totally wrong. The number of neutrons both is equal. Right. ඒක වැරදි වුණා. Mass number minus atomic number තමයි neutron එන්නේ. ඒතකොට මෙතන available in 10 neutron. මෙතන 23 minus 11 කිව්වම මෙතන කීයද එන්නේ? 12 neutrons. Right. එහෙනම් මේ statement එක completely wrong. The number of proton in both is greater than the number of neutron. Right. So the correct statement should be 36. Question is first one. 37. Which of the following factor the pressure exerted by water on the bottom of vessels will be a certain height? Alright, මේකට උත්තරය දෙන්නකො බලන්න. මේකට උත්තරයක් දෙන්නකො. කියන ළමයි answer එක can you tell me that your answer please? Please put into the chat box your answer for the 37 question. Right, you know that liquid pressure is depend only the factors H rho G. This is the formula. P equal H rho G. That means pressure is depend on the height and the density of the liquid and the gravitational acceleration. There is no any factors affected for the liquid pressures as well as the shape of the container that contain liquid are not affected. So therefore, the correct statement here very easy. Vertical height of the water column. Same liquid එකක් නේ. now same density එකක්. Same gravity එකක්. එහෙනම් answer what is it? The fourth one. Correct. 38. Which of the following cells are multinucleate? Multinucleate වෙන්නේ කවුද කියලා අහනවා. Right. What do you think? Red blood cells available, skeletal muscles available, cardiac muscles available, right? White blood cells. What is the answer for the 38 question?
Multinucleate වෙන්නේ කවුද? Yeah, cardiac muscle නෙමෙයි. Skeletal muscles. Yeah, good. Skeletal muscle. 39 is will skip that because there's a problem of the question because all marks given for that. 40. The aim of the shortening of foot mileage is to foot mileage aim of the shortening of foot mileage. Foot mileage reduce करने के aim एक මොකක්ද? Minimize the amount of fuel spent during the transport of food. Create a greater demand for locally produced. Direct people more consume negative. Get an opportunity for consume quality. මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද මේකට answer? Yeah, fourth one. Right, minimize the amount of fuel. දැන් හිතන්නකෝ අපි කනකොට මොනවාද? දැන් grapes කනකොට, right? නැත්නම් apple is come from the foreign countries to the Sri Lanka. So think about how many fuel should be burned for import that fuel from that country, from that origin country, right? Origin country එකේ ඉඳන් මෙහෙට ගේන කොච්චර fuel burn කරනවද? Right, due to this combustion of fuel, how amount of air pollutions are occur? How air pollutions are occur? Think about, right, how many amount of carbons are released? So it's high. So if you can reduce the carbon footprint, right, if you can reduce the carbon, if you can shorten in the foot mile, right, foot mile, so it's very helpful for the pollutions of the, it's very help to prevent the pollutions of the air. So if you can grow the things from your garden also very important. The most of the things you needed for their daily uses. මොනවාද? මිරිස් කරලක් හරි කරපිංච එක හරි නේද? පලාකොලේ හරි ගත්තේ කල්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන් food mileage එක minimize. Right, ඒක very important. එහෙනම් මේකට answer එක fourth one. Right, okay. අපි මේ වෙනකොට already to discuss කරා 2019 MCQ එක. ඒක කතා කරලා ඉවරයි. දරුවගාව ඇති මේ paper එක. මම එදා නම් group එකට දැම්ම paper එක. Right, අපි structured එකේ ප්‍රශ්නයක් කතා කරමු. එන්නකො බලන්න structured එකේ මම මේකේ කතා කරන්නම් ඕගොල්ලොත් එක්ක. question number 1 and 2 වේගෙන් අපි කතා කරමු. හරි, මම විනාඩි දෙකක් දෙනවා 1 එකට පොඩ්ඩක් උත්තර ටික දාගෙන යන්න. 1 එකට උත්තර ටික දානකොට තමයි ටක් ගාලා පොඩක් පැන හදාගන්න.
බලන්න. ඔයාලා සෙනෙජා ඉන්නව නේද? නිදිද? බලන්න. Gases fuel essential for the laboratory for school is obtained from the biogas generator. One is the every 3 days. The composition of four type of gases containing the biogas produced by it was determined. Those information are presented by the in which gas has the production gradually increased during the relevant period. Right? Which gas is gradually increased? Which type of gas? Put your answer to the chat box. Mona bayuwada? Yeah, CH4 ne. බලන්න dotted line වලින් තියෙනවා gradually වැඩි වෙලා තියෙනවා එන ගැහුවා කියන්නේ. ඒකට ඒක ඇවිල්ලා මොනවද? methane CH4. How much hydrogen sulfide was present in the gases mixture as per the combustion of 15th day? 15th day වෙනකොට කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද බලන්න පුතාලා. hydrogen sulfide තමයි board line එකෙන් තියෙන්නේ. ඒකට board line එකෙන් යනකොට කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? 10 ppm. Oh, first answer එකට for the first one CH4 mean methane. For the second one 10 ppm parts per million. අපි කියන million එකට කොටස් parts per million. ඊළඟට next question. Biogas is produced by the action of anaerobic bacteria on the plant and animal waste. Right? By the variation of the composition of which gas indicate its graph is justified. Biogas produce the action of anaerobic bacteria. Anaerobic bacterial activity එක නිසා what will happen? Anaerobic bacterial activity එක increase වෙලා තියෙනවා. Biogas produce වෙන්න පටන් ගන්නවා. Right? එතකොට anaerobic bacteria mean they you know that the environment made without oxygen. Right? So they asking about by the variation of composition of which gas they ask. You look at this one. Initially the dotted line is shown that the composition of the gases of oxygen, right, in the first day is there about nearest to the 10 pm, like about 8 pm, like about 8 pm wage oxygen තිබුණා gradually එක decrease වෙලා තියෙනවා. Right? That means we can determine whether it's an anaerobic environment is made. Due to the made of the anaerobic environment, you can get the idea about that. Yeah, the oxygen will be decreased, right? It is represented by the gases oxygen. මේකෙන් තමයි පුතාන oxygen අඩුයි කියලා පෙන්නන්නේ. හරි. මේකේ තමයි oxygen අඩුයි කියලා පෙන්නන්නේ. මේක තේරෙනවනේ. ප්‍රශ්න නැහැ නේ. නිදිද කට්ටිය චුට්ටක්. හිනාවක් දාගෙන යන රියැක්ෂන් එකක්. නිදාගන්න නැතුව තියෙන්නේ. නිදියන්න එපා. තව ඉතාමත් පොඩි දවස් කිහිපයක් තියෙන්නේ. 29 වෙනි එක්සෑම් පටන් ගන්න. හරි. එතකොට මේ ඔක්කොම ශිල්ප ටික එතනදී දාන්න සිද්ධ වෙනවා. නේද? සතියක් ඇතුළත සීළු දේ ඉවරයි. අවුරුදු 11ක පාසල් ජීවිතයේ තීක්ෂණාත්මක කාලයක් ගෙවෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ. හරි. එතකොට කොබලන් අනිත් කටේ නිලෝෂණ ඉදිරිද? සකි නිපුන් කටේ පොඩ මෙසේජ් එකක් දාන්න. හරි. ඒක නිසා මහන්සි වෙලා වැඩ කරගන්න මේ දවස් ටික හරියම වටිනවා. තේරුණා? C එකක් ගන්න කෙනා B එකක් කරගන්න, B එකක ඉන්න කෙනා A එකක් කරගන්න ප්ලෑන් කරගන්න. තේරුණාද? මහන්සි වෙන්න ඕනේ මේ දවස් ටිකේ. පරිම මහන්සි වෙන්න වෙයි. දැන් මේ දවස් ටිකේ කරන දෙයක් තමයි. තමන් වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න. වෙන කවුරුත් නිසා නෙමෙයි. තමන්ගේ රිසල්ට්, තමන්ටයි රිසල්ට් එක වටින්න වෙන කාටවත්. අනිත් අයට අහන්න සහ සැනසෙන්න ඇති. හැබැයි වටිනාකම එන්නේ තමන්ට ප්‍රතිඵල. එක දවසකට දෙකකට නෙමෙයි ළමයි. මේ ප්‍රතිඵලයේ වටිනාකම නිසා සිදුවෙන සෑම වෙනස්කමක්ම ඔබගේ ජීවිතයට මරණ තුරාටම බලපාන.
හොඳ විදියට හෝ නරක විදියට. තේරුණාද? ඒක නිසා මේ ගෙවන කාලයේදී ඔබ ගන්නා සියලුම තීරණ ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ මිය යන තෙක් බලපාන. මිය යන තෙක් එම තීරණවල බලපෑම බල පැවැත්වෙනවාමයි. ඒ නිසා මේ කාලය තුළ උපරිම මානසිකව වැඩ කරන්න. කවුරුවත් වෙනුවෙන් නෙමෙයි තමන් ඉන්නේ. හරි? එතකොට එහෙම නැති වුණොත් තමන්ට දුක් වෙන්න වෙයි. හරි? අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. Of the type of gases shown in the graph, which gas act as a fuel? අපි දන්නවා methane. Methane තමයි fuel එකක් විදියට ගන්න. Of the waste management principle known as a 4R, which of the principle is maintained the biogas generator? Right, 4R concept එක දාන පුතාලා message එක මට 4R concept එක කියන්නකෝ. අවුරුනේ message එකක් ආවම මට දැක්කා. ඇවිත් නැහැ. 4R concept එක කවුරු හරි දාන්නකෝ ළමයි. 4R concept. What is it? අමාදි නැද්ද? අමාදි නැහැනේ. What is the 4R concept? කවුරුත් නැහැනේ 4R concept. Saki? Reduce? Reuse, reduce? Yeah, recycle and replace. 4R concept එකේ concept හතරක් තියෙනවා. Reduce, reuse, recycle and replace. Right? එතකොට out of this 4 thing, right? Which one we can use for the biogas generator? Recycle. Sorry. Oh, වැරදුනානේ. Reduce, recycle. හරිනේ? Recycle. Okay. හරි හරි. වැරදුනා හරි. හරි. ඊළඟට part B. Fixing of the large number of windows is a noticeable feature of above laboratory building. State 2 aspect. Each by which is contribute to maintain condition A and B given below, creating a favorable environment for the laboratory uses. Right. What is it? I know the answer, but can't like much fast. But good, thank you. Okay, sir. Okay, it's okay, name it. So if you want, you can give the facility for the switch on the mic. Okay. Anyone who like, and please hand rise up so we can switch on. We can give the permission for switch on the mic. I think I'm not muted. You can switch on. No. Can't hear you, sir. Can you hear me now? Yes, sir. All right, sir. Alright, then have it. Whatever. Alright, for the answer, question part B, question number A, creating a favorable environment for the laboratory. What we can do then? What we can do then? Lighting the room well. Ne? Apne hondar lighting karana pula. Tha monada? Maintain the favorable temperature. Maintain karana favorable temperature ka windows use. Ensuring the proper ventilation. And those things we can do. Ne? Proper ventilation ekak denna pula. Ventilation. But any relevant answer you can. Any part
structured essay එකේ කියන්නේ second paper part A එකේ first question එක biosphere වලින් එනවම තමයි. ඒකේ දීලා තියෙන figure එකෙන් answers ලියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හරියට කල්පනා කරොත් මේ වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන් ඒක. හරි. මේ වගේ මේ ඇති දෙයක් නැහැ ළමයි very lazy මේවා. හරි. එතකොට මේක කලබල නොවි හොඳම දේ තමයි විභාගෙ ඉන්නකොට කලබල වෙන්න ඕනේ. දැන් සමහර ලාවට ස්ට්‍රෙස් වෙච්ච ගමන් දන්න එකත් අමතක වෙනවා නේ. ඔයගොල්ලන්ට උගක් ලාට විභාගෙට එන්න පුළුවන් තව ගැටලුවක් තමයි ස්ට්‍රෙස් වෙන නිසා අමතක වෙන දේවල්. මැත් සයන්ස් වලදී තමයි වැඩිපුරම එන්නේ. මේ ලෝදයක් මතක නැතුන් යනවා එකපාරට හොඳට පාඩම් කරලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් විභාගෙ ඉන්නකොට කලබල වෙන්න එපා දරු. කොහොම කල්පනාවෙන් පුළුවන් තරම් සැහැල්ලු වෙලා නිමිලා වැඩේ කොට දාගන්න. ඒකට මේ වගේ චූටි දේවල් හිතලා ලියන්න එනවා. මේවා ඉතින් බලන්න දැන් ensuring proper ventilation කියන එක කොහොමවත් ඉගෙන ගත්තේ නැති වුණාට අපිට හිතලා ලියන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? ඊළඟට මේ lightning room bell සාමාන්‍ය daily life එකේ කරන දේ. ගොඩාක් අවශ්‍ය නම් දවල් වෙනකොට window එක open කරලා ventilation එක. Minimize the electricity consumption. මොකද කරන්නේ? Minimizing the usage of electric power. Minimizing the usage of fans. Ventilation එක හොඳට තියෙනවා නම් we need to use the fans. right? ඒ වගේ දේවල් අපිට ගන්න. මේ වගේ relevant answer එකක් මේකට ලියන්න. ඔබලා මේක ලියපු දරුවෝ ඉන්නව ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඒක lazy නේ. ඇති දෙයක් නෑ පුතා. very lazy. හරි very easy. හරි. ඇති දෙයක් නෑ මේ වගේ. හරිම lazy. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට එනවා මම. second one. In this laboratory, electricity is produced as follows like electric power. First one, maintain the high pressure. Maintain the high pressure. The steam produced by boiling water, burning of biogas. Second one, operating the turbine by spurting steam kept under the high pressure. Operating the electric generator by running turbine. Third one, complete the following schematic diagram on the conservation of energy related to the above process. Chemical energy, step 1, potential energy. Step 2 it will convert to the kinetic energy. And in step 3, it's converted as electrical energy. So A should be kinetic energy, B should be electrical energy. Given below are the some compound. Make an decompose by the draining gutter, the disposed to the draining gutter and the outer atmosphere during the laboratory activity certain weak. Calcium hydroxide, potassium dichromate, sodium phosphate, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide. Of the component, write the compound which most relevant to each of the following statement on the dotted line given opposite to them. Contribute the increase of pH. pH එක වැඩි කරනවා නම් බේස් එකක් එන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන බේස් එකක් තියෙනවා මොනවද? calcium hydroxide. strong base එක. Answer should be calcium hydroxide. හරි එතකොට බේස් එකක් identify කරගන්නේ කොහොමද? දැන් sodium hydroxide is a strong base. It's by ionization the sodium hydroxide in aqueous medium it's provided hydroxyl ion. Right? මේක hydroxyl ion provide කරනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ it's a base. Right? ඊළඟ ප්‍රශ්නයෙන් අහනවා the second one causes and increases to the heavy metal composition in underground water. Heavy metal විදියට ගන්න වෙන්නේ K2Cr2O7 බයස්ෆියර් පාඩම හොඳට කියව ගන්න මේක ගැන දීලා. Potassium dichromate, chromium ion is available as a right we take as a heavy metal chromium ගන්න. ඊළඟට contribute to create the eutrophication statement accumulated in water. Eutrophication එකට මොනවාද? sodium phosphate, Na3PO4, sodium phosphate. Right, ඊළඟට contribute to produce photochemical smoke as well as acid rain. And very easy, right? NO2. Yeah, I couldn't, Andrew, we are doing the part C question for the structured essay question number 1. මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ part C කොටස තමයි අපි කරන්නේ. වේගින් කරන් ගියා theory part එකක්. ඒක ගැටලුවක් නෑ නේද? ඒක ස්පීඩ්ලි මම කරා ඒක. ඔබානේ ඒක දැන් හිර වුණා වගේ දෙයක් ගන්න. දැන් හරි. මේ පොඩි දෙයක්
ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ එකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ විනාඩි 3ක් දෙන්නම් වේගෙන් ලියලා බලන්න. කෙමිස්ට්‍රි පාර්ට් එක අපි පොඩ්ඩක් වේගෙන් කතා කරලා බලමු. කොහොමද කරන්නේ කියලා. තුන්වෙනි එක හරි. very lazy. ගොඩක් lazy මේක. ඇති දෙයක් නෑ. කල්පනා කරලා බලලා ලියන්න. විනාඩි 3ක් දෙන්නම් මම. ඩෝන් ගාලා ලියලා ඩිස්කස් පාරක් දාමු. 3 කතා කරලා දෙකට. එහෙම හොඳයි කියලා හිතනවා පොඩ්ඩක්. ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එක බයෝ එක කතා කරන්නේ. ඒක නිසා. බලන්න ඔය චුට්ටක්. විනාඩි 3යි ඈ. හරි. හෙට ක්ලාස් එක කරනවා. ඒ දවස් දෙකේ ඉතිසක් නේ. තමයි මම අර මගේ Facebook page එක link එකක් දානවා මේ ගොඩක් ඒක post එකක් දාලා follow එකක් දෙන්න like එකක් දාලා follow එකක් දෙන්නකො මම දෙක දාලා තියනම් මේ දවස් ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක් කට්ට කාගෙන මැරීගෙන වැඩ කරන්න ඕනි කාලේ. තමයි මේ දවස් ටිකේ කාට හරි නිින්ද යනවා නම් O level ලියන දරුවෙක් ඇත්තරම උගෙන අමුතුවෙන් වෙනම ඔයාලා බලන්න වෙනවා මොන වගේ චරිතයක්ද. මොකද මේ කාලේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ නිින්ද යන්න එහෙම බෑ. තේරුණාද? මේ කාලේ ඉතින් හරි උමනාවේ මේ වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. විභාග බය දැනෙන්න ඕන නිකන් මරණ බිය වගේ. ඉතින් මේ කාලේ නිින්ද යනවා නම් ඉතින් එන්න ආතල් තමයි. මේ කාලේ අපිට නිින්ද යන දරුවෝ ඉන්නවද? ආතල් එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිින්ද යන්නේ නැහැ කාටද? කට්ටිය කරගෙන යන්න. නෑ තව විනාඩියෙන් අපි ඩිස්කස්.
තරුණේ ඔන්න මං ගෲප් එකට දැම්ම පොඩි ඉතියක් කට්ටිය ගිහිල්ලා ඒක පළව එකක් දෙන්න. හරි. හරි අපි බලමුද? බලමුනේ. කියන්නේ මොකද්ද? The symbols of the element in the second period of the periodic tables are given the following table the respective order. බලන්න මේකට උත්තර ටික දාංගී කට්ටිය. තමයි ඕගොල්ලෝ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වල මොනවද කරන්න කියලා ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මැත් සයන්ස් කරන්න ප්ලෑන් කරන් ඉන්නද? මැත් සකිත් විතර අනිත් අය BF BS දැන් බ්‍රෝ BS ද BF හරි හොඳයි හරි ආන්සර් එක මෙහෙමයි දැන් මේ වෙනකොට තියෙනෝනේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් මොනවද කරන්නේ දැන් ඔල්රෙඩි ඔයගොල්ලෝ ලේට් ඒතකොට මේ පාර හරියට එක්සෑම් එක කොට දාගෙන එක්සෑම් ටික ලියලා ක්ලාසස් යන්නත් පටන් ගන්න වෙයි ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට නිකන් ඉන්න කාලයක් නෑ ක්ෂණිකව ඊළඟ අනිත් පැත්ත ඔප්ෂන් එක පටන් ගන්න වෙනවා මාන්සිලා කරගන්න වෙනවා හරි අපි යමු අපේ වැඩේ දැන් කරමු Harry, select the symbols of the element relevant to each of the following statement from the above table and write the dotted line given opposite. Has the maximum first ionization energy. ඕනම period එක මතක තියාගන්න. maximum first ionization energy එකක් තියෙන noble gas. Right? Noble gas. එතකොට highest first ionization energy එකක් තියෙන element එක තමයි periodic table එකේ. හොඳට මතක තියාගන්න it's a helium. helium ගේ තමයි ionization එක මෙට්. electronegativity එක මේක ඇවිල්ලා neon. sorry. fluorine. Electronegativity value is highest from of fluorine element. First ionization energy is helium. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය අදහස් දෙක කොට ඔළුවේ තියාගන්න. right එතකොට මෙතෙන්ට එන ආන්සර් එක තමයි මිනිමම් එක තමයි පීරියඩ් එක ගත්තොත් the main ඇවිල්ලා second period නේ. lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. මෙයා lithium. මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ පීරියඩ් එකේ කොහොමද ionization values change වෙන්නේ? මෙන්න මේ pattern එක. මෙතන ඉන්නේ lithium. හරි. ඊළඟට beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. ඔය විදිහටයි. හැම පීරියඩ් එකම මෙන්න මේ pattern එක තමයි first ionization energy වෙනස් වෙන්නේ. මෙයා ඉන්නේ first group, second group, little bit අඩුයි third group, fourth group, fifth group, sixth group, seventh group and eighth group of the periodic table. එන්න මේ pattern එක තමයි ඊළඟට කියනවා as the minimum electronegativity හරියට ලියුවා diamond is the allotropic form. Diamond is the allotropic form. කවුද? carbon. carbon තමයි මේකට උත්තර. Diamond is the allotropic form carbon. Yeah, diamond is the one that exists as a diatomic molecule with triple bond between the atom. හරි? triple bond එකක් හදන්නේ කවුද? N2. N2. nitrogen element. මෙයා තමයි triple bond එකක් හදන්නේ. It's found to the triple bond N2. Exists as a diatomic molecule as well as triatomic molecule in the atmosphere. Right? Oxygen.
diatomic molecule එක කවුද? O2. triatomic එක නම් O3. ozone. oxygen and ozone. ඒතර මේක තමයි answer. Write the formula of the compound formed by the combination of lithium and oxygen. Lithium and oxygen හදන්නේ මොකක්ද? Lithium and oxygen. Lithium ගේ valency එක 1 වෙනවා, oxygen ගේ 2 වෙනවා. By interchanging of these two, Li2O. Li2O. Lithium oxide. Basically, lithium oxide. ඇති දෙයක්. From the ion given below, select the cation and anion which the compound formed by the combination of lithium and oxygen. ඉතින් හරියනේ දැන් අපි මේක ලියලා තියෙන්නේ ඇති දෙයක් නැහැ. lithium ගේ cation එක Li plus නේ. oxygen ගේ මොකක්ද? O minus etc. Draw the structure of the simplest monomer molecule which can be polymerized and contain the carbon and fluorine. And polytetrafluorine. Carbon fluorine හතරක් මෙන්න මේ වගේ attach වෙලා තියෙනවා. බලන්න ඒක ඇඳ කට්ටිය. ඒක ඇඳන good ඈ. කරන් දරු. Right good. Very good. හොඳයි. නිපුන් නිදිද? නිපුන් ලක්ෂණ. සෙනෙච්චම සෙනෙජා. නිදි නැහැ? නෑ සර්. නියම. හරි. ඊළඟට අහනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට මයික් එක ඔන් කරන්න පුළුවන් හරි. එහම අනවශ්‍ය දේවල් ඔන් කරලා කියන්න එපා හරි. දැන් සමහරවිට මයික් එක ඔන් කරන් දුන්නා සමහර ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල ඉන්නවා නිකන් මේ අර මොංගල් වෙච්ච ළමයි ඉන්නවා. මානසික මට්ටම අඩු මානසික මට්ටම තියෙනවා. ඉතින් උන් ඉතින් හැන ජොලි ගන්නවා. එහෙනම් ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ඒක මේ අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඔය සමහරලාට එකේ ගොන් කතා ගොන් ඇඩ් යනවා. ප්ලේ කරලා ඉතින් හරි වීරය වගේ ඉන්නද. වැඩක් නැහැ. පට්ට මොඩයි කියලා තේරෙනවා. හරි අපි එමු. අමුම ගොන් ඉතින් උන්න. ලියන්න the following ලියන්න නේ බලන්න the following flow chart has showed the series of the reaction carried out the starting with calcium carbonate. මේ බලන්න. calcium carbonate solid එකක් heat කළා. අපි කලිනුත් ඔක් ගැන කතා කරා. මේ ටික මේ YouTube එකට මම මෙහෙම live දාලා තියෙන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකේ තියෙනවා. ආපහු එනම් බලා ගන්න පුළුවන් හරි. මගේ නමින් තියෙන්නේ. ඒකට ගිහින් බලන්න ආයෙ. මට day 3 එක දාන්න බැරුණා මම ඒක හෙට උදේට දාන්න. day 3 එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. හෙට උදේ වෙද්දී අප්ලෝඩ් කරනවා day 3 එක. කවුද day 3 එක දාන්න කියලා තිබ්බා මම හෙට උදේ වෙද්දී එක. අද ඒක වෙන live යනවා. එතකොට ඒක එහෙම වීඩියෝ එකක් තියෙයි. ඒක බලන්න පුළුවන් මේක. හරි එතකොට calcium carbonate solid එකක් නේ. heat කරා මොනවාද හැදෙන්නේ? solid එක calcium oxide and carbon dioxide. හරි. ඊළඟට මේකට water add කරා. W solid එකක් හැදෙනවා. W solid එක මම මේ උත්තර ටික ලියාගෙන මොකද කරලා තියෙන්නේ? adding excess water x කියලා clear solution එකක් form. මෙයාට gas එක බබල් කරාම P gas එක බබල් කරලා තියෙනවා. හරි අපි බලමු. දැන් එතකොට U කියන එක නම් මම ලියලා තියෙනවා නේ. U and W අහනවා. U කියන්නේ දරුවෝ හරි ලේසි calcium oxide මම ඒක ලියලා තියෙනවා. එහෙනම් U is calcium oxide. W කියන්නේ මොකක්ද? very lazy calcium hydroxide ඇති දෙයක් නෑ මේ calcium oxide වලට water දැම්මම මොකක් වෙනවද calcium hydroxide වෙනවා very lazy හරි ඊළඟට
delete the word printed ball in that corrected idea expressed in the following sentence. මොනාලි ඉන්නවද? ළමයි නෑනේ ගොඩක්. හරි එතකොට what is the answer? Delete the one word printed in ball. Solid U is acidic or basic? Yeah, basic. Yeah, basic. Good. The bond in the U is ionic or covalent? අනිවාර්යෙන් එයා covalent bond එක. U කියන්නේ කවුද? Calcium oxide. Sorry, covalent නෙමෙයි ionic bond එක. එයා ionic. හරි? එයා ionic. That the pH value of the aqueous solution of the gas V is lower than අනිවාර්යෙන් V should be, what is it? V mean, what is the V gas? V කියන්නේ මොකක් වෙන්න ඕනේද? දාන්න බලන්න උත්තරය. carbon dioxide මේ මෙතන යන්නේ. එහෙනම් මෙයා මොකක්ද? මෙයා acidic. V should be the acidic gas. Right? V කියන්නේ acidic gas. What can be seen when the excess of V gas is built through the milky solution? Excessively milky solution එකට CO2 යවම මොකක් වෙනවද? colorless වෙනවා. මේක තියෙනවා grade 10 මේ gases identification පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මේ පාර carbon dioxide gas එක හරි hydrogen එක හරි එන්න පුළුවන් ඉඩකඩ වැඩි. මට හිතෙනවා ගොඩක් වෙලාවට gas එකක් આવොත් carbon dioxide නෙයි කියලා. why? Because මේක upward and downward method දෙකෙන්ම collect කරන්න පුළුවන් gas එකක්. හරි? ඒකට ඒ වගේ users ඒ වගේ දේවල් ටික අහන්න. උද ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්න පුළුවන් තැනක්. ඉන්න පොඩ්ඩක් මේ අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ සම්බන්ධ. හරි අපි යන්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. නැග්ගාලා එක්ක කතා කරලා විනාඩි. Question number 2. 2 එක විනාඩි දෙකක් දෙන්න. වේගෙන් ලියලා දාමු. Second question. Structured essay. Very lazy එක හරි. විනාඩි දෙකයි. ලියමු බලන්න. හරි බලන්න. මෙහෙමයි ප්‍රශ්නේ. An outline of the classification of living organism is given below. බලන්න ආකියා බැක්ටීරියා W කියන්නේ මොකක්ද? අපේ answers ටික අපි හෙට කතා කරමු ඉතින්. Eukarya. That is a eukarya. ඊළඟට Protista, fungi, plantae. X කියන්නේ Eukarya is we divided into 4. They are Protista, fungi, plantae and Animalia. 4 kingdoms. Right? About 4 kingdoms. Animalia is divided mainly vertebrate and invertebrate according to the presence of the vertebrate column. In vertebrates, fishes, amphibia, reptilia, aves, and the last one, why we are belong to this group Mammalia. In invertebrates, Coelenterata, Annelida, Mollusca, Arthropoda, and Echinodermata. Right? Echinodermata. Name the domain which living organism
not sensitive to the antibiotic below. What is the group? Yeah, eukarya. Atakia. Eukarya. To which kingdoms do algae belong? Algae belong to Protista. Kingdom Protista. Kingdom Protista. වේගය නෑනේ. වේග වැඩි කියලා දැන් ඔන්න නෑනේ. මේ කොට බයෝ පාර්ට් එක නිසා චුට්ටක් වේගෙන් කියවගෙන යන අවුල් නෑනේ. කින්ඩම්ස් ටික කින්ඩම් යූකැරියා දරුවෝ හතරකට බෙදෙනවනේ මතකයි නේද? ප්‍රොටිස්ටා, ෆංගි, ප්ලාන්ටේ, ඇනිමාලියා. හරි. එතකොට ඇනිමාලියා ගත්තොත් mainly දෙකයි vertebrate and invertebrate. According to the presence of the vertebrate column. To which kingdoms do algae belong? Protista. Hare. Ilaga. A characteristic specific to the each of the group invertebrate Animalia show the above classification chart is given below. Opposite each of the characteristics. Right of the group of animals having that characteristic on the dotted line given. Pairing soft body. Soft body is the dividing body into equal segments. Yo, soft body is the mollusca. Mollusca lagi namanya soft body. Right? Mollusca ke body ka mainly type divided of group parts තුනකට. What are these? Can you tell that anyone? The three parts of the mollusca's body. Mic එක on කරන්න පුළුවන්. Mic on කරලා කවුරු හරි කියන්නේ. Mollusca, Annelida. No, my question is the mollusca ලගේ body එක ළමයි mainly කොටස් තුනකට divide කරනවා. කියන්න පුළුවන්ද කාටද? කවුරු හරි දන්නවද? මතක නැද්ද කාටද? Head, muscular foot, and visceral hump. Oh, head, muscular foot and visceral mass කියලා mainly කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. Right? මෙන්න මේක තමයි මතක තියෙන්නේ. කවුද කිව්වේ සෙනෙත්ද? මට ආවනේ සෙනෙත්. Like good. Anyway, good, right? Third, bearing a soft body is mollusca. Division of the body into equal segment, Annelida. Existence into two forms of polyps and medusa. Coelenterata. They are coelenterata. Coelenterata. Organism coelenterata. Right? ඊළඟට ඉවරයි. Part B. A setup arranged මේකත් නිකන් අර හැම අවුරුද්දෙම වගේ ප්‍රශ්නයක් එන part එකක්. Photosynthesis වලින් මේ පාරත් ඒ කොටස. A setup arrange of students to study factors essential for the photosynthesis. In shown in the diagrams, the setup is first kept in 48 hours and then was exposed to the light of 5 hours. Afterward, the glass strips covering the leaf were removed and leaf was listed in stats. To test which factors essential for the photosynthesis. Right, make a study කරන්න අපි හරි light is to observe whether light is essential for the photosynthesis. Photosynthesis කරන්න light එක ඕනේද කියලා බලන්න තමයි මේ test එක කරන්නේ. What is the reason for keeping the setup is the dark in 48 hours? 48 hours තියන්න හේතුව මොකද? To remove the starch. Starch remove. Starch ටික completely remove කරන්න තමයි 48 hours තියන්නේ. Starch වෙන්නේ කොහොමද? දරුවෝ මේක මතකයි නේද? Photosynthesis වලින් හදන main product එක glucose. This glucose temporarily store in plant as a starch. Starch විදියට temporarily store කරනවා. May starch again convert to sucrose and these are transported through the phloem to the storage organs of the plant body. Example, stem, leaves, yams, fruits like every place. Flower, fruit. මේ තමයි. හරි එතකොට ඔකයි කතාව. ඊළඟ එක.
Write the color that can be seen each of the following part of the leaf during the starch test. Part covered with black glass strips. Black glass strips තියෙන්නේ කොහෙද? Part covered with black glass. ඒක yellow color වෙනවා නැත්නම් light brown. Part covered with colorless glass strips. ඒක ඇවිල්ලා give the starch test. Purplish blue color. Purplish blue color. Part exposed to the light. That is also the purplish blue color. Why? Because the part exposed to the light is doing the photosynthesis. Carbon dioxide is obtained. And when covered with colorless glass strips also doing the photosynthesis. The reason for that light is entered to the plant. මෙතනත් light එක leaf එකට වැටෙනවා. එතකොට මේකයි මෙන්න මේ ටිකයි හේතුව. හරි. ප්‍රශ්න නැහැ නේද ඒ ටික? අද ඩිස්කස් කරපු ටික ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ගැටලුවක් නැද්ද? තවනේ ෆිට් වගේ දැනනවා. මේවා ෆිට් නම් ඉතින් ෆිට්ම තමයි එක්සෑම් එක. හරි. අපි හෙට මේකේ ඉතිරි ප්‍රශ්න දෙක කතා කරලා ඊළඟ next year paper එකට MCQ ටික කතා කරමු. මම මේ paper එක දානවා හෙට group එකට දාන්නම් paper එක. paper එක නැති අයට. හරි මේකේ ඉතිරි ටික අපි හෙට ඩිස්කස් කරමු. හෙට ඩිස්කස් කරලා අපි බලමු ඒකත් කොහොමද කරගන්නේ. එහෙනම් ළමයි හොඳට වැඩ කරන්න. පුළුවන් නම් තව පැය දෙකක් විතර ඉඳලා පාඩම් කරලා නිදා ගන්න try කරන්න. ඒක හරි වටිනවා. හරි අපි මේකේ ඉතිරි ටික හෙට දවසේ රැ 9ට පන්ති. නැ හැමෝටම good night.